제 목사님은 영스칼라입니다. 영스칼라고 소개드린 대로 콜롬비아에서 학사를 생물학으로 하시고 캠퍼스 사역을 하시는 가운데 콜링을 받으시고 웨스트민스터에서 MD이고 THM 지금 또 이제 박사 과정에 수학을 하고 계시고 섬기시는 교회는 베이사이드의 성실 장로교회 교육부 담당 목사님으로 지금 섬겨주고 계십니다. 이제 바울신학원이 내년부터 이제 정식 신학교를 런칭하는 데 있어서 우리는 이제 이 뉴저지에 그 많은 신학교들이 있지 않습니까? 그래서 그 차별화의 하나의 그 이제 일환으로 우리는 이제 한국말로도 코र्스를 제공을 할 뿐 아니라 영어로도 강의를 제공을 하려고 합니다. 그래서 궁극적으로는 이제 바이링구얼로 교계 이제 지도자를 양성해서 세계 선교를 이루는 그러한 목표를 가지고 있습니다. 그래서 이 최 목사님은 세컨젠입니다. 세컨젠. 그래서 오늘 성도님들께서 영어를 잘 이해하시라고 제가 믿고 그래서 이제 세컨젠이시지만은 한국말도 잘하세요. 그래서 한국말과 영어를 섞어서 강의를 하실 때 또 색다른 그런 또 경험을 하시는 시간이 될 줄 믿습니다. 그러니까 목사님도 많이 노력하실 것 같고 우리 들으시는 성도님들도 많이 노력을 하셔야 되는 시간이 될 것 같아요. 네, 귀한 은혜 있으시기 바랍니다. 나오실 때 할렐루야를 한번 환영해 주시면 감사하겠습니다. 할렐루야. 부족한 저희를 초대해 주셔서 너무나 감사하고요. 특별히 김동수 교수님 덕분에 이런 귀한 자리를 바울신학교에서 이 강의를 할 기회가 있어서 너무나 감사하고요. 정말 이 시간이 하나님이 영광 돌리는 시간이 되고 그리고 여러분들한테 도움이 되는 시간이 되시기를 바랍니다. 아마 어거스틴에 대해서 많이 아는 책 중에서 그 책 있습니다. Confessions, 고백록이라고 하는데요. 제가 개인적으로 저희 고백론으로 말씀하면 저는 한국에서 태어났는데요. 왜 한국말을 못하는지 궁금하면 아기 때 여기를 와가지고요. 2살 때 여기 이민을 하고 사실은 뉴저지가 저희 고향이에요. 뉴저지에서 자라가지고요. 제가 교수님한테 말씀드렸는데요. 바로 건너편 아파트가 저희 부모님이 살았어요. 그래서 이 동네는 좀 어느 정도 익숙하고요. 저는 교회를 다녔지만 예수를 믿기는 고등학교 바로 졸업한 후에 여름 수련회 통했어요. 여름 수련회 통해서 예수를 믿게 됐고요. 아마 여러분들 중에서 베다니 감리교회를 다니신 분이 계신다고 하는데요. 제가 원래 베다니에 교회는 다녔고 베다니 수련회 통해서 예수를 믿게 됐고요. 그래서 처음 크리스천 생활은 대학교로서 크리스천 생활을 했고 대학교 생활하면서 크리스천 라이프로서 자라면서 저는 원래 생물학 전공했고 교수를 되고 싶었고요. 오히려 권총 쪽으로 교수 되고 싶었는데요. 제가 졸업한 후에 단기 선교 통해서 콜링을 받았어요. 사역길로 콜링 받고 특별히 한인 사역에 대해서 비전이 있어가지고요. 그래서 사역길로 가게 됐고요. 사역길로 갈수록 더 훈련이 필요 있어가지고요. 그래서 2002년서부터 신학교를 다니기 시작했고요. 웨스트민스터 신학교에서 NDV는
그 2007년에 그 받았고요. 그 나중에 그 공부를 더 하고 싶어가지고 그리고 제일 잘 성적이 나오는 데가 그 교회사여가지고요. 그래서 그 공부는 그 더 further study는 교회사로 그 가가 해가지고요. 같이 교회 사역하면서 그 공부를 하고 현재는 그 부목사 사역하면서 그 교회사로서 그 PhD 공부를 하고 있습니다. 그 PhD 그 저희 그 academic interest는 그 오히려 그 post reformation 개혁 후 쪽 그 17개 그 프랑스어 그 위건어 그 공부를 그 인트레스트가 있고요. 그 공부하면서 그 제 THM thesis,가 그쪽에서 관련돼 있고요. 그 공부를 하면서 그 어거스틴에 대해서 그 공부하기 시작했고요. 왜냐면 제가 공부하는 철학자가 그 어거스틴이랑 그 인게이지를 해가지고요. 그래서 그렇게 그 어거스틴을 그 조금 더 구체적으로 공부하기 시작했고요. 아마 어거스틴은 그 역사적에서 워낙 유명한 분이셔가지고요. 아마 여러분들이 어느 정도 어거스틴에 대해서 좀 아실 거라고 그 생각하고요. 그 아마 그 읽어낸 책들도 그 있을 거라고 그 생각하고요. 그래서 어느 정도 기본적으로 어쩌면 그 어거스틴 이름이라도 들었든지 아니면 좀 그 많이 어느 정도 알을 거라고 생각하고요. 저도 사실은 대학교 때 그 어거스틴 책, 그 대학교 공부 안에서 어거스틴 책을 읽게 됐어요. 그 1학년 때 그 literature 그 first year literature class에서 고백론 그 confessions를 읽게 됐고 2학년 때 그 philosophy class 안에서 그 city of God 그 city of God를 읽게 됐고요. 그다음에 신학교에서도 그 MDV 과정 하면서 다시 confessions 고백론을 읽게 돼가지고요. 그 역사적으로 그 어거스틴이 그 영향을 많이 끼치는 분이십니다. 저도 간단히 소개하고 어떻게 그 어거스틴을 제가 그 좀 공부하기 시작했는 것을 그 말씀드리고 아마 그 여러분들도 어거스틴에 대해서 좀 어느 정도 알을 거라고 생각하고요. 그 세계에서도 영향을 끼쳤고 특별히 교회 역사를 그 가장 크게 영향을 끼쳤던 분입니다. Augustine is one of the most influential figures in all of church history. In particular, his theology on the Trinity is regarded as setting the trajectory for the Latin Western Church. Catholic theology appeals to both Augustine and Aquinas. 그래서 그 얼마나 그 영향을 끼치는지 어떤 그 책 중에서 there's a book, Heretics and Heroes. The author is a man by the name of Thomas Cahill, and this is what he says. Speaking of the time period, just speaking of Western history, he says this is a game that has been played over and over. In fact, for 24 centuries, before audiences of almost infinite variety. At some point long ago, the game became a doubles match. For the two Greek philosophers, 이 두 헬라 철학자 말하는 것은 그 플레이토와 그 아리스토텔레를 말하는데요. The point here is that 이제 철학자가 joined by two medieval Christian theologians. It's not exactly accurate, but 그 Plato by Augustine of Hippo, who could nearly equal him in style and seriousness, Aristotle by Thomas Aquinas. And so the point of this quote is to show the influence of Augustine as well as Aquinas in the trajectory of the Western Church and particularly Catholicism. 이 작가는 두 가지 영향 끼쳤던 분이 어거스틴이 한편에 있고 아퀴나스가 반대편에 있고 오히려 이 두 분들이 the tension between the two 그 텐션이 항상 그 서양 교회 특별히 캐톨릭 교회와 캐톨릭 신학이 있었다고 말하고요. 그 한편에 일리가 있고 그리고 중요한 것은 the reason why I share this quote is to show that
the amount of influence that Augustine had on the church, and particularly the development of the Western Church. 그 캐톨릭뿐만 아니라 그 개신교 개혁 쪽으로 보면 그 특별히 그 in the area of soteriology 그 구원론에서 그 개신교 그 트래디션으로서는 그 어거스티니안 쪽으로라고 그 말합니다. 오히려 그 진정한 어거스티니안 쪽으로 말합니다. 제가 다녔던 신학교에서도 the way that they described the theology is as Augustinian, reformed and in the tradition of Augustine. 그 보면 그 어거스틴이 그 여러 영향을 끼쳤고요. 그 특별히 캐톨릭과 프로테스탄트 그 영향을 끼치면서 그리고 I also have a quote about one of the works that I'd like to look at today on Christian doctrine, or in Latin, the Doctrina Christiana. It's the foundational document for all medieval academic activity. 그래서 어거스틴 시절 후에 그 중세 시대를 갈수록 책 on Christian doctrine 그 중세 시대에 그렇게 큰 영향을 끼쳤다는 말을 하는데요. As we see the influence of Augustine, the question that I want to raise for us to consider is, what does it mean to be Augustinian? 그 어거스틴 그 영향을 끼쳤단 말이 그 무슨 말인가요? What does it mean for us to be Augustinian? And to understand that, we need to understand and ask the question, what were Augustine's contributions to the history of the church? 그 조금 summary를 하게 했지만 더 구체적으로 그 어거스틴은 그 교회 역사에서 무슨 구체적으로 어떤 그 영향을 주셨나 그 생각하기 좋고요. 그리고 아마 for personal and current relevance, what is Augustine's relevance for the church today? The title of today's seminar, it was 어거스틴의 생애와사상, right? The life and thoughts of Augustine. 보니까 그 대표적인 그 어거스틴 바이오그래피는 그 피터 브라운's Augustine of Hippo. 한글로 번역이 됐는데 바로 오늘 the title of today's seminar가 그 번역이 바로 그것이었어요. 그 피터 브라운의 그 어거스틴의 생애와 사상. 그 한글로도 이 책이 번역이 돼 있고, 근데 이 피터 브라운 그 학자는 he divides Augustine's life into 5 major periods. 그 354년서부터 385년은 그 early life, 특별히 그 예수 믿기 전에까지 그 생활이 어땠었나? And then the second period, 386 to 395, 386서부터 그 395, 그때가 처음 그 신앙생활을 할 때, 그리고 그 395서부터 410, 그 사역하면서 특별한 문제는 그 도네도 교랑 그 대적하는 일이 it took a lot of time in his life. It was a period that spanned roughly about 30 years, and that was a very formative time in his life and in his theology, which we'll get into. A fourth period, 그 410년서부터 420년, 그때는 그 도네도 교랑 그 대적이 거의 끝나고, effectively at that point, Augustine had prevailed over the Donatists, and at that end of that battle, that's when a lot of his major works were also completed. And then finally, 420년서부터 440년, 420 to 430, his final years, which is also marked by the invasion of the Vandals in Hippo, where he was serving as a bishop. So it's good, as much as he had won spiritually in this battle against the Donatists, now there's a whole new challenge that was facing where he was doing ministry. And so that would be a picture of the 5 major periods. And what we'll be looking at is each of these major periods, look at some key events, the works that he did at that time, and also major influences in those particular time period. So the way that this lecture will be structured is probably the first half will be devoted to looking at these 5 major time periods, and then the second half will be devoted towards looking at 2 particular works. 그 수많은 그
수많은 작품은 했지만 그 100년 넘씩 그 책들을 썼는데 그 중에서 두 가지 책을 그 좀 구체적으로 보고 싶은 것은 On Christian Doctrine and On the Trinity. And so we'll take a look at that a little bit closer probably in the second half of today's lecture. But first, as we look at the life and influence of Augustine and look at through the lens of these different time periods, as much as Augustine was a person of influence, we also need to know what had influenced him. 그 어거스틴을 잘 알기 위해서는 어거스틴이 물론 영향도 끼쳤지만 그 무슨 영향을 받았는지도 중요합니다. And for one of the most important things to understand about him is that he was North African. 그 북아프리카에서 자라는 것이 그 중요한 사실을 그 생각하고 있어야 됩니다. 그 다가스테에서 태어났고, it's modern day Algeria. November 13th, 11월 13일 354에 태어났고, if you're familiar with confessions, you know that he was born to a pagan father, Patricius, and a devout Christian mother who's made a name for herself in history. 모니카, 어머님은 모니카라는 것을 알게 되고요. 그래서 모니카 어머님의 영향으로서 크리스천으로서 자랐어요. He was raised as a Christian. 그러나 at the age of 17, when he went to study rhetoric, 수사학을 가르타고 해서 공부하기 시작했는데요. 그때서부터 물론 특별히 신앙적으로 특별히 관심이 없는 것도 그랬었지만 오히려 그때 공부하트라고 해서 공부할 때 마니교를 관심이 있었습니다. He started to embrace Manichaeism. It's a religion that believed in the dualism of the world. 그래서 세상을 두 쪽으로 갈라질 수 있다고 생각하는 religion이었습니다. That there's good and evil. 선과 악이 있고 light and darkness, and in so doing, and in the process, Manichaeism believed that good and evil were two equal powers. Furthermore, at this time, in addition to embracing Manichaeism, Augustine was living a very wild life. 좀 방탕한 생활을 살고 있었습니다. 그래서 어머님을 속을 많이 새기고 어머님이 열심히 기도했죠. 어거스틴이 구원을 받기 위해서요. 그러나 어거스틴은 오히려 방탕한 생활이 좋았습니다. So famously in his work Confessions, he prays, "Grant me chastity and continence, but not yet." 나중에 순결을 주시옵소서. 그러나 아직은 주지 마십시오. 그렇게 기도한 적이 있다고 하고요. 그러나 특별히 in the area of rhetoric, 수사학으로서 정말 뛰어났어요. 그리고, and this is particularly important, knowing his background as a North African. As a North African, learning Latin in North Africa and Carthage, well, 좀 무시를 당했어요. 왜냐면 라틴어를 배우면 오히려 이탈리아에서 배워야 되죠. 물론 그때는 로마 시절이니까 이탈리아라고 말하기는 좀 그렇지만, 그래도 in the Italian Peninsula, 로마든지 밀라노에서 배워야 되는데 북아프리카에서 배워가지고 그런 좀 컴플렉스가 있었어요. 한편에는 꿈은 이탈리아에서 가르치고 인정을 받는 마음이 있었지만, 또 문제는 북아프리카 카테고에서 라틴어를 배워가지고 그런 갈등이 있었습니다. 그러나 로마에서 가르칠 기회가 있었고, 수사학, 레토릭을 가르칠 기회가 있었고, 그다음에 나중에 밀라노에 교수로서 가르칠 기회가 있었어요. So it gives us a picture of how much of a scholar in rhetoric Augustine must have been. That from his background as a North African, that he would be able to teach in Rome and as well as in Milan. And but
but what's more, it was also a period of time in his life that would set the stage for him to come to faith in Jesus Christ. But before doing that, it was also a time where he would also develop philosophically. 그 철학적으로서 그 자랄 시절이었었고요. And so just to take a look at just a little background of where he's traveled so far. 여기서 그 타가스테에서 그 태어났고 카테가에서 그 rhetoric을 배웠고요. Later on, he would be the bishop of Hippo over here. But then in the next slide, you get a better picture of just his travels into Italy. 그 카테가에서부터 그 로마서도 가르치고 그다음에 결국 밀라노에로 가고 그 어머님도 같이 따라가면서요. But at this time, this is a time where for once again he was influenced by Manichaeanism. But it was also time. But as he was influenced by Manichaeanism, and as he was exploring philosophically, he'd also come to reject Manichaeanism. So this may be a good point to stop and discuss a little bit of this influence of Manichaeanism. That it was a religion of dualism, in the world, good and evil, light and dark, and the issue of evil being equally as strong as good, which led him ultimately to reject Manichaeanism because of this notion, because he couldn't come to believe evil and good were equally strong. 그것 때문에 그 갈등이 생겼고요. 그리고 later on, when he would become a Christian, as he further through his meditations on evil, he came to his definition of what evil is. That evil isn't something that's equally as strong as good, because good had to be stronger than evil. 특별히 그 기독교 그 철학에서는 그 악이 선이랑 그 equal이 아니고 오히려 그 선이 더 강하고 그 악은 evil was described as a privation. 뭐가 부족한 점, a privation of goods. 그 선에 대해서 그 좀 뭐가 부족한 점 아니면 a perversion, and that would lead to his definition of sin as a moral privation, 도덕적인 도덕적으로 그 뭐가 부족한 점, and sin as a self-love, selfishness, 그 이기적, 자기를 사랑하는 거예요. And so, but because of this problem of evil, because of the question of evil, he would reject Manichaeanism, but then he would find a new influence in Neoplatonism, and this is where we'll go into the next major time period of Augustine, the years leading up to his early Christian years. 그 신플라톤주의 그런 그 특별한 영향을 받았고, although he would ultimately reject Neoplatonism, 그 플라톤주를 거부하지만 그 신학 쪽에서 그 플라톤주가 그 특별히 영향을 끼쳤다고 볼 수 있습니다. You'll see the influences of Neoplatonism in the theology of Augustine. And so this may actually be a good time to take a look at this other influence of Augustine's, Neoplatonism. That Neoplatonism, it was a philosophy that has its roots in the philosopher Plotinus, Plotinus. His dates are 205 to 270, and Neoplatonism emphasized Plato's teaching that the soul belonged to a world other than this one and needed to return to that world through the exercise of the mind. The reason why it's called Neoplatonism is because with the death of Plato, the school of Platonism had a way of diverging. 그 플라토교가 플라토주가 갈라지는 편이 있었어요. 한편은 오히려 더 철학적, 논리적으로 갔고요. It moved more towards the area of reason,
towards Stoicism and skepticism. 그러나 but to preserve the notion of universals, Plotinus, he took Platonism in more of a religious and I guess you could say a universal dimension. 그 플로티너스가 그 플라토의 그 가르침을 가지고 오히려 조금 뭐 종교적으로 말할 수 있죠. 종교적으로 갔어요. He opposed materialism, and he actually believed that the most real things as immaterial. 제일 중요하고 제일 현실적인 것들은 이 세상에 있지 않고 물질적인 세상에 있지 않고 오히려 딴 세상에 안 보이는 눈 보이지 않은 세상이 있고, and he saw the supreme being. He called the supreme being the one, and so that was a big thing with Neoplatonism. The one is said to communicate or emanate its qualities to lower beings. And so if you have the supreme being as the one, there are levels of order. And these levels of orders were, the next level below the one was a mind. In Greek, nous. It's the worlds of form. So it's the world of thoughts, but not in this material world. And then below the mind, and the mind would kind of take the form of a soul, and out of the mind came the soul or life, and so that's why Plotinus, even as a non-Christian, following Plato, believed human souls as immortal. 그 영이 영원하다고 그런 생각을 갖고 있었고요. 그러나 그 영이 그 육체 몸을 가지고 있다고요. The soul became entangled with the material world in the form of the body. And so you see these low orders of being. The supreme one as being the highest, followed by the mind, then the soul, and the material world in which the soul has a body. And the analogy of a ladder is particularly important in Neoplatonism. 그 사다리란 그 컨셉트가 있는데요. That from the body you ascend. It's like you ascend the ladder of being through knowledge. 철학과 through knowledge 배울수록 you can level up in your being. At the same time, you level down through a lack of knowledge. But this is where Neoplatonism takes a religious turn. That ultimate knowledge comes not from reasons. 논리적으로 더 올라가는 것보다 오히려 mysticism, 신비적으로 신비 쪽이 필요 있다. And so you can see perhaps why Platonism, Neoplatonism would be influential in the thought of Augustine as well as other theologians at the time. 신학을 끼치는 분들도 이 시절 때 Platonism, Neoplatonism을 그 영향을 받았지만 그러나 어거스틴이 결국 Neoplatonism을 거절했는 이유는 there's a notion of emanation, that from the supreme being that everything else being emanated. 특별히 크리스천으로서는 분명히 거절하는 이유가, for one, is because as a Christian, he came to believe that creation wasn't something that was just emanated by God, but creation was just simply out of nothing that God created all things. And what's more, as once Augustine became a Christian, the supreme being wasn't just something out there. 어디 뭐 있는 분이 아니고 오히려 he was personal. He's a personal being, not just some sort of force or something out there. But nonetheless, while rejecting Neoplatonism, the influences of this philosophy are particularly evident in the life and works of Augustine. But going back to some important dates, that being in Milan was particularly important at this time, because at the time the bishop of Milan was a man by the name of Ambrose of Milan, and through his preaching,
that Augustine would eventually would be influenced towards Christianity, towards belief. 그 암브로스 그 밀라노의 주교 통해서 그 많은 그 크리스천 영향을 받고요. 결국 그 예수님을 그 만나게 되고요. His conversion famously took place in the garden of his house when he heard children singing Tolle lege, Tolle lege, which means take and read. 집어서 읽어라, 집어서 읽어라. 그 암브로시오 통해서 그 크리스천 영향을 받았지만 결국 이 그 아이들이 놀고 이 말을 하면서 그 성경책을 읽고 그 특별히 로마서 13장 13절서부터 14절 말씀을 딱 피고 딱 피고 읽고 자기 인생에 대해서 너무 잘 그 얘기를 해가지고요. 그 예수님을 믿게 됐다고 합니다. Romans 13:14 says this, Let us walk properly as in daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. Maybe 다 같이 한글로 한번 읽었으면 좋겠습니다. 시작. 나와 같이 단전히 하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 고색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 아멘. 그래서 특별히 like I said, 어거스틴의 인생을 통해서 특별히 정말 관련된 말이었어요. 왜냐면 이때, if we actually just go back a little further, 이때는 방탕한 생활을 해가지고 373쯤에 아들 아디오다투스가 났고요. So at this time he was really living a life of lust, of sin, if you will. 근데 예수를 믿게 되고 he started making changes in his life. 자기도 세례를 받았지만 387 아들도 세례를 받고 근데 이때는 어머니 모니카가 돌아가셨고요. 그러나 모니카 어머님은 만족하게 돌아가셨습니다. 왜냐하면 그동안에 오래 기도했던 아들이 인생 예수님을 만나게 되고 믿게 되니까 만족하게 돌아가셨고요. And so as we just even see the person of Monica, you see the influence of Augustine through his work such as the Confessions. And that's one of the influences of Confessions is that it has a way of shaping our understanding of conversion. confession 고백록을 읽으면서 어떻게 예수님을 만나야 되는 것을 패턴을 가르치면서 and so it had a way of affecting how people understand conversion. Just as Augustine had this definite moment of conversion that oftentimes we see similar conversions in the life of individuals. Confessions was also just the reason why we read it in a liberal arts college as part of the curriculum was because it was such a unique genre of literature. 제가 다녔던 학교에서도 왜 이 기독교 책을 읽었을까요? 대학교 동안에요. 왜냐하면 이 장르가 그 시대 때까지는 이런 장르가 없어가지고요. So it was very significant, just even from a literary perspective, that you have this kind of autobiography. The spiritual autobiography was very significant, and in particular, and also we think about just as much as there's the influence of Monica in the life of Augustine. Perhaps another thing that just translates through the years is this praying person that behind
whether it be behind our conversions, behind the faith of our families, there is that spirit, that praying person, and particularly a praying mother. But when you think about Mother's Day, 그 어버이 날에 생각하면 그런 그 찬송가가 있잖아. 어머님의 기도. Where does that come from? Well, perhaps the influence, could it be that the influence is Augustinian, from Augustine? I think about my own life, my own spiritual life. 저도 간단하게 저의 고백론을 얘기했는데요. 제가 말은 안 했, 잊어먹고 그때는 말 안 했지만 저희 할머니가 뒤에서 한 20년 동안에 계속 꾸준히 새벽 기도를 나가는 분이셨습니다. 그래서 나중에 제가 대학교 졸업할 때 우리 할머니가 만나는데 그런 말을 합니다. 그 20년 동안에 저를 위해서 기도했고 이렇게 and when she saw me at that point 이렇게 어느 정도 잘 자랐다고 해가지고 하나님한테 감사한다는 그 말을 했어요. 근데 but as I heard that 저도 감동을 받아요. 누가 뒤에서 저를 위해서 20년 동안에 꾸준히 기도를 했는가. But Augustine had that woman in his mother Monica, who had passed away in the second major period of his life. 그 예수님을 만나게 돼가지고 그 생활도 바뀌어야 돼가지고 그 결혼하지 않는 분도 그 조용히 sent her away. 특별히 there's another thing that took place later on in Augustine's life that you may be familiar with. His son passed away at a very early age. 갑자기 그 아들이 돌아가가지고 큰 충격이었어요. 그 밀라노에서 그 세례를 받고 이제 다시 그 아프리카를 그 북아프리카를 가는데 원래 he didn't want to be a priest, but he actually wanted to go into the monastery and study. 그러나 그 사제가 됐지만 사제가 되고 싶지 않고 수도 생활을 더 하고 싶었어요. But around that time, his son had passed away, and that was a big shock in his life. 특별히 가장 충격적인 일이었었고요, and one that influenced him for one thing to 결혼하지 않는 여인. To this day, we don't know her name. 조용히 내보내고 그런 이야기가 있는데 이 여자분도 그 수녀원으로 들어갔던 기록이 있습니다. So you see the influence of Christianity in coming to faith in the life of Augustine. But now as he continues on in his life, 그 391년에는 그 사제가 되고 and 397에 그 히포에 주교가 됩니다. And it's at this time that we go into the next period of his life. 그 주교가 돼가지고 그 도나투스파랑 그 대적하는 일이 생깁니다. He has his battles with Donatism, and it's also around this time that he begins his work on Christian doctrine, which is his work on how to interpret Scripture. On Christian doctrine이 그 성경을 어떻게 해석하는 책입니다. And before going into Donatism, I just realized I skipped over the works that he wrote in the prior period, and so you can just see a list of some of his works. One of the things that's important to understand about people, 아마 사람을 인간들을 공부하고 역사적인 figure들을 공부하면, it's important to recognize the time period where they do their writing, where they do their work, and so distinguish between early writings and later writings. One of the reasons why it's very significant to study something like on Christian doctrine as well as his work on the Trinity
is because those are his later writings, which represent his more mature thinking, his more crystallized theology that has been done not in a vacuum. 아마 그 인생을 볼수록 그 어거스틴이 그냥 단순히 그 공부만 했는 분이 아니고 그 많은 사람들이랑 많은 철학들이랑 부딪혔던 분입니다. 그래서 그럴수록 그 특별히 그 나중에 써는 그 책들은 it reflects just more mature thinking, and that's just it was a tip that I learned in my graduate studies to understand when theologians, when philosophers do their writings, what time period in their lives, and notice the changes in how they write. And we'll go over a very significant change that goes into Augustine's thinking on salvation. He will make a change from a view of free will, just affirming more free will, to one that affirms more predestination. But with that aside, it's a quick list of some works in that second major time period. In this third major time period, marked by his battle with Donatism, so at this point, it might be helpful to look a little bit at what Donatism is. 그 도나투스파가 무엇인지 그 보는 것이 이때가 좀 중요할 것 같습니다. Donatism, it was distinctly a North African church. 그 특별히 그 북아프리카에 있는 그 교회 이단이라고 칠 수 있죠. 이단이었었고요. 그 이간질하는 그 이단이었었고요. 그리고 그 특별히 그 어거스틴의 그 사역 안에서 그 되게 큰 시간을 그 잡았습니다. It occupied a good part of his ministry career. This church viewed itself as the pure church. 그 진정한 교회로서 교회를 봤습니다. 이때는 this is also about the time where the universal church, or we can call Catholic Church, not in the sense of Roman Catholic Church, but in the sense of the universal church, was in the development of the universal church. Donatism set itself up as the true church, 그 진정한 교회로 그 봤지만 그 도나투스파 안에서도 그 여러 쪽으로 갈라지게 됐습니다. The way that it actually formed was during the persecutions of Christians under Diocletian. This time period from 303 to 311, 그 여기 312라고 그러는데 311입니다. 그 303서부터 311이 it was a time period called the Great Persecution under the Emperor Diocletian. And 그 이때가 특별히 그 크리스천들이 큰 핍박을 받았고요. 그 북아프리카에서는 이렇게 표현이 됐습니다. 그 한편에는 the Roman governor of North Africa, he was lenient to the Christian population, but nonetheless, he wanted Christians to hand over their scriptures. 그 성경을 가지고 있는 성경들을 냈으면 했고요, as a sign of their turning away from the faith, rejecting the faith. 그것만 그냥 말로만 그 크리스천이 아니라고, 그리고 그 성경들을 주면 그 핍박을 안 당했지만, 그러나 이 문제가 이 크리스천들이 만약에 다시 교회를 가게 되면 어떻게 받아야 되나? They were called traditors. In other words, they handed over the holy things. And it was in particular the Donatists, 도네투스파가 크리스천들이 이런 크리스천들을 거절했습니다. They wouldn't accept them, and hence they saw themselves as the true church, whereas the universal church that would take back the traditors, they were considered impure, the false church, and so the Donatists, who were what you would call rigorists,
특별히 그 되게 철저한 그 교리들이 있었고요. 그 성도에 대한 단체라고 생각해가지고 they thought the church had to be a church of saints and not sinners. And so 그 sacraments, 그 성찬들을 이 traditor들이 그 주면 아니면 받으면 it made the sacraments invalid. And so as a result, at the end of the persecution, we had this Donatist church. And it wasn't just a faction. 그 이단뿐만 아니고 오히려 북아프리카에서는 그 depending on the time period, 이 도나토 교가 그 캐톨릭 교회보다 더 컸습니다. So the Donatist church at certain points in history in North Africa was actually larger than what would be called the Catholic Church at that time. And so 그 보통 문제가 아니었었어요. 그러나 그 이런 상황에서 그 어거스틴이 it was during this time as he was the bishop of Hippo. 히포의 주교 시절 때 이 문제를 그 겪었습니다. And the way that he approached Donatism is on the one hand controversial historically and would set a precedent which affected my own personal studies, but at the same time, in the end, he effectively was able to suppress Donatism. 그래서 결국은 그 도네투스파를 그 이겨내긴 하지만 그러나 나중에 그 역사적으로 볼 때 그 뒤로 보면 그 비판하는 면들이 많습니다. And we'll see why. Because Augustine, he initially advocated toleration. 원래는 그 도네투스파를 그 핍박을 하면 안 되고 오히려 그 설득하고 through persuasion and argumentation. That's how he thought the Donatism would be won over. 그러나 문제가 그 두 가지였어. 계속 그 토론을 하고 the Donatist Church continued to argue, continued to oppose Augustine. Also, the Donatist Church persisted. 그 아무리 그 어거스틴이 그 argue 하더라도 그 도네투스하고 잘 argue는 했어요. He argued very well. He argued very clearly. But nonetheless, and in the area of debate, remember, Augustine was a rhetorician. Rhetoric was a specialty. Although he may have won the argument academically, still the church persisted. 교회가 그래도 남아 있었고, 그리고 더 큰 문제는 it became more violent. There were certain violent factions of Donatism. 특별히 그 radical하게 해가지고요. So Augustine adjusted his strategy a bit, where later on, as the Donatist Church persisted, he wasn't opposed to state intervention. He wasn't opposed to he wasn't opposed to the use of force by the state. 그 나라에서 그 나라의 그 국회 힘으로 그 도나투스파를 이기는 것을 인정을 했어요. He saw the end of, but the reason for that is he wanted to bring the Donatists back to the church. He saw bringing the Donatists back to the Catholic Church as a greater good, even if it meant the use of force. And in fact, his justification came from Scripture, from Luke chapter 14, verse 23. 그 누가복음 14장 23절에 보면 보면서 그 성경적으로 그 힘을 그 세상의 힘, 그 나라의 힘을 써도 그 선한 그 엔드를 위해서 써도 된다고 그 argue를 했습니다. And so let's read Luke chapter 14, verse 23. 다 같이 그 한글로 읽겠습니다. 주인이 종에게 이르되 길과 쌀을 다리 가로 나가서
사람을 강권하여 데려다가 내 집을 치우라. And so you might be familiar with where this verse comes from. It comes from Jesus' parable of the great banquet. 그 잔치에 대한 비유에서 나오는데요. 이 비유에서 그 하나님의 나라가 어떤지 가르치는데요. 그 큰 결혼 잔치가 있는데 그 여러 사람들한테 초대하잖아요. 근데 그 초대를 거절해가지고 그 나중에 그 길에 있는 분들을 초대하면 그 길에 있는 분들도 아무 사람들한테 초대하고 그 특별히 그 끝부분에 그 사람을 강권하라는 말을 있잖아요. 근데 우리는 이렇게 그 강권하라고 하면 그 막 때리고 그 불러오란 말을 생각하지는 않잖아요. 그러나 어거스틴은 the way that he interpreted this or used this verse is to see this as justification for using force to bring people into the true church, specifically using force to bring to end Donatism and bring Donatists back to the church. And while it was successful in his time, this would also provide justification later on. Remember, the Roman Catholic Church viewed Augustine as a father and followed his theological trajectory and believed themselves to be in the tradition of Augustine. The Roman Catholic Church used Augustine's argument in this particular circumstance to justify using force to bring what they considered heretics back into church. 그래서 나중에는 그 역사를 보면 그 로마 카톨릭 교회가 바로 이 어거스틴의 해석을 사용해가지고 나중에 그 인퀴지션이든지 그 힘으로 그 사람들을 그 로마 카톨릭 교회를 안에 들어오게 사용한 그 reasoning이 됐습니다. And so this is where it becomes personal for me in my academic studies, because in France, the Catholic Church under the King Louis XIV, used this justification to persecute the Huguenots and to use force against the Huguenots to bring them into the Catholic Church. 그래서 프랑스에서 그 17세대에 이 어거스틴의 아르기멘트를 사용해가지고 휘고노를 그 핍박을 할 일일이를 만들었습니다. And so as much as it was effective in his time, this argumentation of Augustine would also later on be used and abused to justify persecution. But in the end, with state intervention, Donatism was sufficiently suppressed, though not completely stamped out in Augustine's time. 그래서 결국은 어거스틴이 히포의 주교 시절 때 도나티즘을 한 30년은 걸렸지만 도나티즘을 완전히 없애버리지는 않았었지만 he was able to sufficiently suppress Donatism, and so it's also during this time that he, during his fight with Donatism, that he wrote two of the works that I want to focus on, and one work that I'd also mention. 그때 고백록을 썼고 보면 기독교 교양 on Christian doctrine을 시작했었고 삼위일체론을 또 시작했고요. And what you notice about particularly on Christian doctrine and on the Trinity, it was written in a long period of time. That there's a gap in the writing. In fact, on Christian doctrine, it's 4 books. 세 책들인데 세 번째 책을 썼다가 중간에 한 30년 말았고 그다음에 he finished it up later in his life, just before he would pass away. And so now we enter into the next and later periods of
of Augustine's life, marked by the end of his battle with the Donatists, but also at this time in Britain, there was a monk by the name of Pelagius who argued for salvation, that humans could be morally upright by their own will. 그 은혜가 필요 없다고는 완전히 말하진 않지만, 그러나 인간들이 그 자기 스스로 힘으로 선하게 살 수 있다고 말했습니다. And from this monk Pelagius, we have what's called Pelagianism, the view that basically humans save themselves. 그 인간 힘으로 그 구원을 하는 거예요. And Augustine, it was at this time that he argued that salvation was completely the work of God's grace. He argued for the reality of original sin, and in so doing, he revised what he originally viewed. He revised his view on free will. 그때 전서부터 전에는 오히려 더 그 free will, 그 인간의 자유, free will에 대해서 더 강조를 했지만, as he later on in his life, and particularly as we see in his writings against Pelagius, he would take the complete different view, which would go on to become the basis for the Reformed understanding of salvation. 이 뷰가 그 어거스틴의 그 뷰, 그 특별히 구원에 대해서 그 개신교 개혁주에 대해서 큰 영향을 끼치게 됩니다. And so we'll take a quick look at just one of the works that were written at this time. 그 신궁론, the City of God, was written at this time, and take a look at his reaction against Pelagian. And in so doing, Augustine famously puts together a biblical history of moral freedom, and so, where here he speaks of first in the original state, Adam originally had the freedom to sin or not to sin. 그 라틴어에서는 posse peccare et posse non peccare. 그 인간이 처음 태어날 때는 탄생할 때 아담은 죄를 할 자유도 있고 안 할 자유가 있었다. 그러나 타락 후에, after the fall, Adam's descendants lacked the freedom not to sin. In other words, they could not stop sinning. In Latin, non posse, non peccare. 아무리 free will이 있어도, 아무리 인간의 의지가 있어더라도, 이제는 타락 후에 뭐를 하든지, 뭐를 선택하든지, 죄를 할 수밖에 없다. 그러나, thirdly, those in Christ regain the freedom to do what is right. 라틴어는 posse non peccare. Though they still commit sin in this world. And this is where you might see the influences of Platonism, Neoplatonism in this world. 근데 마지막은, in heaven, believers are free to do good only. Non posse peccare. And more than emphasizing the influences of Platonism, perhaps you can see why Christian theologians might be drawn towards Platonism, because there are some elements that kind of have a way of connecting with Christian theology. 그러나 일단은 천국에서는 믿는 자들은 할 수밖에 없고, 이제는 뭐를 선택하더라도 죄는 할 수 없다. That in heaven, believers are free to do good only. And so here you see the doctrine of original sin, you see the doctrine of total depravity, and ultimately, which would lead to Augustine affirming election, affirming predestination. And so you see a strong doctrine of grace that would influence the Western Church, particularly influence Reformed Calvinism, 개신교, 칼빈주를 영향을 끼치는 것을 볼 수 있고, but this would also be the subject of debate in the Catholic Church. 천주교에서는 이것이 좀 문제가 됐습니다.
because the question became, what is it? What does it mean to be truly Augustinian? Particularly in the area of salvation, in the doctrine of salvation. And so it led to a big debate in the Catholic Church over the teachings of a person by the name of Cornelius Jansenius, and from which his followers were known as Jansenists. They affirmed this Augustinian view of grace and of salvation. I'm not exactly sure what Jansenist is in Korean, but perhaps you've heard of Blaise Pascal. 그 프랑스 철학자 파스칼을 아마 들었을 텐데요. 그분이 그 젠센파 안에 있었고요. And this group of Catholics affirmed predestination, affirmed this doctrine of grace that was set out against Pelagians taught by Augustine, based on the teachings of the theologian Jansenius, who wanted to correct the Catholic understanding of Augustinian grace. But that led to debate and ultimately a rejection of Jansenism. But that debate was based on what is truly Augustinian. And for the Catholics, it led to a view of salvation that wasn't as strong on the doctrine of grace and election. It was sort of 좀 애매모호하게 됐어요, 결국은. 그러나 개신교, the Calvinist understanding, which was somewhat outlined in Jansenism, was nonetheless rejected. But again, it just goes back to the greater question of what does it mean to be Augustinian? Augustinian and the way in which we, as Protestants, 그 개신교에서는 one of the ways in which we distinctively consider ourselves Augustinian and influenced by his works against Pelagius is in the area of our understanding of salvation. Or I should say particularly Reformed Presbyterians, 그 개혁주의 쪽에 그 특별히 구원론에서 그 Augustine and pretty much destroy the city. It's also the time, and it happened right before he died. And 그 430년에 돌아가시고. And so that's a bit of a wrap on the life of Augustine. 얼만큼 그 이해했는지는 모르겠고요. 그러나 maybe it would be a good time at this point to open things up for questions before I think we'll take a break and go into the second part where we'll look at on Christian doctrine and on the Trinity. 혹시 그 질문 아니면 특별히 아마 영어를 많이 썼고 예. Yeah, you talked about Donatists, and when you look at the Donatists itself, you know, in Korea they have Goshin, right? 예. And it feels to me that they are more like Goshin, you know, implying that they just have their own way of believing that. So I don't know whether you could put the Donatists as heretics, as he did it. I guess a big thing was, and when you look at heresy even today, what makes for heresy? 그 이단이 무엇인지 생각하면 그 한편에는 그 신학 쪽에 문제가 있고요. There's a doctrinal heresy, but then there's also, I guess, what you would call practical heresy, and where it's oftentimes 그 이단은 they consider themselves a true church against the others who consider the rest of the church. And so that was probably that was actually the bigger issue with the Donatists. Yes, we could admire them for having stood up against persecution, but then where they got to the point where they saw themselves as the true church and the rest of the church 이단으로서 보이니까 that's where it became a problem. Also in practice, as they continue to divide themselves, and what's more, one of the practical arguments I believe Augustine would make is that they became violent, extreme, disturbing the peace, and also when you look at the life, and this is more, it's not the case of all Donatists, but lifestyle issues where Augustine
some of Augustine's attacks ended up being personal against some of the Donatist bishops, which probably were true, but nonetheless, and so where they wanted to set themselves up as a pure church, and yet at the same time, their bishops weren't necessarily acting purely. And so, but the hard issue was their separation from the universal church. That they viewed, this church viewed themselves as the true church. And, yeah. 브레이크를 갖죠. Yeah, maybe at this time we'll take a break and. Okay.